Well, hello there, everyone. Average Sniper here. Welcome to the video. Don't forget to smack that thumbs up button before we get started. Anyway, here's a quick breakdown of what we're about to see. PUBG developers have recently released an episode of PUBG Care Package where the developers do a live stream and they address some of the concerns and questions from the community. Thank you very much to Helion Prime for sending me the link to this latest episode. It is in Korean, but we have subtitles at the bottom. The part that I found most interesting was the part where they talked about the cheaters and what they're doing and basically just addressing community feedback about cheating in PUBG. And I found this very interesting. So sit back, relax. We're going to watch this together. I will occasionally pause it and give my opinion. I'd love to hear your thoughts in the comment section. So without further ado, let's get started. 된 이유로 매칭 중 이탈하는 행위가 많이 발생하고 있습니다. 대책이 있을까요? 네, 이 이탈이라는 게 이제 저희가 그냥 이탈을 하게 되는 경우도 있고 아까 좀 2부에서 말씀드렸다시피 핵을 광고하고 의도적으로 좀 이탈을 하는 경우가 있거든요. 근데 일단은 저희가 그 핵을 광고하고 게임 플레이를 망가뜨리는 행위는 제재를 좀 진행을 하고 있는데 네. 이제 문제는 이제 사실 저희 이거 보이스로 하는 거잖아요. 그리고 이제 실제로 유저분들이 피해를 본 상태에서 그 이후에 저희가 제재를 하는 거다 보니까 유저분들의 피해가 좀 본질적으로 계속 줄어들지는 못하는 거는 저희가 좀 인지를 하고 있고 그 관점에서 안티치트 쪽에서 좀 그 개선을 좀 생각을 해보고 있는. We're exploring improvements to our anti-cheat measures. Now, this is a phrase they've used a lot in the past. You may have seen this in several of my videos, and if you read several of my previous videos, and if you keep up to date on the PUBG patch notes, whenever they talk about cheaters, they usually lead or finish with this line: we are exploring improvements to our anti-cheat measures. Can anybody tell me what that means? Like, they've been saying this for years and we still have tons of cheaters. Anyway. 상황으로 제가 인지하고 있습니다. 네. 솔로랑 스쿼드당 좀 어느 정도 MMR 차이가 분포도가 넓은 부분이 있을지가 궁금합니다. 네, 일단은 매치메이킹 자체가 일반전이랑 경쟁전은 좀 다르다라고 인지를 해주시는 게 좋을 것 같고요. 그리고 일반전은 훨씬 더 사람이 많고 경쟁전은 이제 코어 유저 분들이 좀 많기 때문에 사실은 사람 수가 일반전보다는 좀 적을 수 있거든요. 그래서 그 매칭의 환경이 사실 일반전보다는 좀 경쟁전이 좀 이렇게 넓은 분포에서 좀 매칭이 되는 것으로 저희는 좀 일단은 상황 파악은 하고 있고 네네. 다만 아시아 같은 경우는 그래도 Now, when they say casual mode, they're not talking about the casual mode that you can only play 3 times. They're just talking about regular mode. That's just a language barrier thing. 이제 좀 매칭이 잘 되고 있어요. 그래서 실력별로 좀 잘 구분해서 매칭이 좀 된다라는 점을 일단 먼저 말씀을 드리고 다만 이제 솔로 같은 경우는 좀 아까 같은 현상이 좀 나올 수는 있어요. 유저가 그렇게 많지 않은 그런 시간대에 만약에 같이 경쟁전을 플레이하게 됐을 때 저희가 좀 이렇게 넓은 분포의 그 티어들을 좀 만날 수 있는 경험은 좀 하게 된다라는 점 먼저 말씀드립니다. 예, 말도 안 되는 초능력을 쓰는 친구들이 가끔씩 출몰하고 하는데. Here we go. Now he's the guy all the way on the bottom right is asking the questions. He just asked about unauthorized programs, which means cheat programs like aimbot, ESP, wall hacks, magic bullets. There's a million of them, but there's programs out there and they refer to these programs as unauthorized programs. So they are about to talk directly to us about the types of cheaters we encounter, the ones that are using wall hacks, aimbot, and all kinds of other cheats. 이런 부분에 대한 대책이 있는지 그리고 개선 사항이 있다면 알려주십시오. 저도 커뮤니티 동향을 거의 댓글 하나하나를 다 보는 편인데 일단 핵 문제를 얘기를 안 할 수는 없을 것 같아요. 그래서 일단 핵에 대해서 좀 피해를 보신 분들이 있다면 일단 먼저 사과 말씀을 좀 드려야 될 것 같고요. So they're apologizing for the cheat problem. They're apologizing to their legitimate players that run into cheaters. That's nice to know. And it's great that they're doing this, but I think what we all want is less apologies and more improvements or a complete renovation of the game and anti-cheat system to prevent this from happening in the first place.
저희가 그 전배시를 하면서 매번 이제 안티치트 얘기는 항상 했었고 좀 개선을 하겠다라고 지금 말씀을 드리고 사실은 하고 있는데 거기에 대한 수준이 사실 유저분들한테는 못 미친 것 같아서 거기에 대해서 일단은 좀 제가 대신 사과 말씀을 좀 드리고요. 그리고 매치메이킹 관점에서 좀 말씀을 좀 더 드리면은 이게 MMR이 이제 그러니까 이번에 아시아 서버 같은 경우는 유저가 굉장히 많이 모였어요. 그리고 유저가 굉장히 많이 모였고 실력별로 훨씬 더 매칭이 자주 되기 때문에 네네. 사실은 MMR 별로 이 경험은 조금 다르다는 걸 저희가 So what he just said, let me 때문에 get 네네. back to that. 사실은 MMR Cheater-related experiences vary considerably in different MMR segments. So this is basically talking about skill-based matchmaking. And I think what he's saying is that on the lower tier of skill-based matchmaking, where you have players that are lower ranked, they're less likely to run into cheaters than the higher ranked players, because the cheaters will get higher ranked stats really quick and be moved up into the higher ranks of the skill-based matchmaking system. This is just one of the many reasons I disagree with skill-based matchmaking, because it only favors players that are not that good at the game. If you are good at the game, which is anybody that's been playing the game for a long time has probably got decent stats, you have much more of a chance of being ranked with the cheaters. But this video isn't about skill-based matchmaking, it's about cheaters. So just wanted to clarify that part, is that what they're saying is the skill-based matchmaking does directly have an impact on how many cheaters you will experience. So if you live in a region with a lot of PUBG players, this affects you. However, if you live in a region where you get tons of bots, this does not affect you. 별로 이 경험은 조금 다르다는 걸 저희가 지표로 좀 확인을 했거든요. 그래서 어떤 특정 구간은 오히려 그 핵에 대한 피해가 좀 적은 구간이 있고 이제 어느 구간대에서는 좀 예전보다 많아진 것 같아요. 왜냐하면 사람이 모이기 때문에 그런 핵을 많이 사용하는 구간에 대해서는 좀 피해가 있는 걸 저희가 확인을 했고요. 그 관점으로 좀 저희가 계속적으로 안티치트를 좀 강화해서 좀 개선을 해야 되는 부분이다라고 생각합니다. There it is again. We're committed to strengthening our anti-cheat efforts. They love to start their conversations, or they love to start their answers and end their answers with that line. 생각을 하고 있고 그 부분에 대해서 좀 박차를 가하도록 하겠습니다. 비인가 프로그램에 대한 제재 현황을 저희가 매주 공식 카페에서 만나보실 수가 있습니다. 정확히 말해서 34만 5천 명이 잡혔습니다. 네, 적발이 됐는데 이게 리전 통합 때문에 일어난 거 아니냐? 이거 봐라, 이거 성급한 결정 아니었냐? 제재 현황 해가지고 어떤 항목으로 뭐가 이렇게 해가지고. So he's talking about the recent region merge and whether their spike that everyone has seen in cheaters is directly related to it. I'm curious if you guys would go to the comment section and let me know if you are in one of the regions that was merged. What has your experience been with cheaters? Have you noticed more or less, or not that much of a difference? 들렸는지 다 나옵니다. 예, 34만 5천 명. 그 생수를 지금 벌컥벌컥 들이키고 계신데 이해합니다. 그 리전 통합 때문에. Yeah, for real. I would hate to be that guy on the left, because he's the one that they've chosen to answer the questions about cheaters. And that's like the biggest problem with PUBG, is how many cheaters. At least right now, it's the biggest problem. It didn't used to be this bad, but it seems like either there's just better cheating software out there, or more people are cheating, or they just are not actually doing what they say they're doing, and they're not working to improve the anti-cheat system. 이렇게 된 거 아닙니까, 솔직히? 예? 조금 디테일하게 말씀드리면은 유저분들이 플레이하면서 그 이제 문제가 되는 부분도 있지만 신규 계정을 만드는 행위가 있었어요. 그래서 그 행위에 대해서 저희가 제재 강화를 좀 했고, 핵을 사용하기 위해서 만드는 신규 계정들에 대한 제재를 강화하다 보니까 실제로 플레이한 계정뿐만 아니라 플레이하지 않은 계정까지를 좀 같이 강화를 좀 제재를 하다 보니 사실은 수치가 굉장히 많이 올라가서, 그리고 시점이 좀 동일하게 나오다 보니까 좀 약간 이런 이슈가 좀 생긴 것 같고요. 그리고 추가적으로 저희가 그 업데이트를 하고 좀 약간 빅 업데이트를 할 때마다 좀 이런 그 계정이 많아지는 시점이 좀 있어요. 근데 그 시점이랑 좀 약간 엮이면서 또 같이 발생한 게 아닌가라고 일단은 생각은 하고 있고요. 네, 리전 통합이 되면서 사실은 핵이 많아졌다기보다는 강화를 좀 그러니까 제재를 좀 이렇게 강화를 하면서 좀 나온 거라고 일단 인지하고 있습니다. So he's saying that the region merge
may have had something to do with more cheaters showing up, but there was also a lot of other changes that were made around that time. But obviously, if you were in a region where there weren't that many players and you got merged with a region with tons and tons of players, you're going to see more cheaters, not because there are more cheaters, just because you're now playing with a region that has more people playing, which increases the chance of running into a cheater. 을 위해서 이렇게 준비된 캐릭터들을 미리 선점해서 타격을 해가지고 지워버렸다. 뭐 이렇게 판별을 하면 될까요? 네, 뭐 여러 가지가 있는데 사실 저희가 Oh, they aren't preemptively eliminating any accounts. If they were doing that, we'd see a lot less cheaters. I wonder if the questions this guy is asking are like pre-screened. Like they're probably not going to let him just come on here. Actually, I think that guy works for PUBG. I'm not sure who he is, but he's obviously supposed to be representing the community with these questions. But they're pretty light. I know some of us would, if we had the chance to ask these questions. If we had the chance to ask these questions directly to PUBG, I know some of you probably wouldn't be so nice if you could sit right in front of the developers and ask them. Some people would freeze up, but some people might need to be physically restrained. I don't know if you get that angry over getting killed by cheaters, but I know some of you are out there. I know. 디테일하게 말씀드리기는 좀 어려운 점 일단 양해 부탁드립니다. 기술적으로 네. 큰 그림으로 말씀드린다는 점 양해. 말씀드리기는 좀 어려운 점 일단 양해 부탁드립니다. 기술적으로 네. 큰 그림으로 말씀드린다는 점 양해 부탁드립니다. 네. 임시 제재, 오제재 정확도를 높인다고 했는데 반영이 되었는지 안티치트 현황은 어떠한 거예요? 일단 저희가 제재를 강화를 하게 되면 사실 오제재는 같이 좀 늘어날 수밖에 없고 사실은 저희는 제재를 강화하면서 오제재의 정확도도 높이는 게 저희의 숙제라고 일단은 생각을 Now, when they talk about false bans, what they're talking about is legitimate players receiving a temporary ban. It's happened to me a few times. It's probably happened to you a few times. It is a problem. And it is one of the factors that they say stops them from making the anti-cheat system stronger because they don't want to accidentally ban a bunch of players that are just good at the game. 하고 있습니다. 네. 담당자님께서 한번 전배시에서 나와서 얘기를 해주셨다시피 그 부분에 대한 정확도를 올리는 쪽으로 좀 많은 개선을 진행을 하고 있고요. 저희 내부적인 지표는 좀 어느 정도 이렇게 정확도 면에서는 좀 올라가고는 있는데 네네. 사실 좀 저희가 계속적으로 더 신경을 써야 되는 부분이다라고 생각은 하고 있고 그것만큼이나 강화가 좀 잘 되는 쪽으로 일단은 좀 개선을 하고 있다 정도로 일단은 제가 대리로 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다. 그런 불량한 비인가 프로그램을 잡아낸 유저분들께 어떤 보상이라든지 혹은 경쟁전에서 이 친구 만나가지고 나 진짜 불합리하게 죽었어. 나의 실력이 뭐 이 정도는 아닌데 저 친구는 그냥 불법 프로그램. This is a no-brainer. If you get killed by a cheater, it shouldn't affect your stats. Everyone in those matches, like when you report someone and the next day you get a report that the cheater was banned, all the stats from those matches should be undone. So if you were going to get your third chicken dinner in a row or you actually pay attention to your stats and they were ruined by a cheater, that would correct itself. That's what he's asking for. He's only talking about ranked mode, but I'm thinking about it in more of a broad sense. 비인가 프로그램을 써서 나를 이겼을 뿐이다. 이거 인정할 수 없다. 나 경쟁전 점수 이거 깎인 거 인정할 수 없다. 여기에 대한 보상. 네, 점수 복구 이런 것들은 가능한 부분인지 궁금합니다. 예. 중요하게 보고 있는 거는 핵의 피해를 보셨고 신고를 하셨고 실제로 제재가 당했을 때 뭔가 이를 보상을 지급하고 우리의 게임 환경을 좋게 만들어 주신 점에서 뭐 감사함의 보상을 지급해드리는 것보다는 어떻게든 유저분들이 피해를 So basically they're saying they don't have any plans to fix stats or compensate players in any way, shape, or form for reporting cheaters, for having their matches ruined by cheaters. They say their goal is to prevent cheaters altogether. And it would be really nice if they would actually do that. 안 보고 핵을 사전에 잡게 하는 거를 좀 더 우리가 더 큰 목적으로 보고 있거든요. 그래서 현재로서 뭐 당장 뭐 보상을 드리겠습니다 이런 말씀을 못 드릴 것 같고 지금 현재 저희가 계속 장기적으로 보고 있는 거는 유저분들이 지금 너무 신고에 대한 의존도가 높아요. 저희가
유저분들이 신고를 해주시는 거 의존도가 높다 보니까 이 의존도를 조금 더 낮추고 저희가 Their dependency on player reports is pretty high at the moment. Did you see that? 의존도가 높아요. 저희가 유저분들이 신고를 Our dependency on player reports is pretty high at the moment. Ooh, talk about admitting that your anti-cheat is trash. Admit that your anti-cheat software is trash without admitting your anti-cheat software is trash. So they're depending on the player base to report players. They're like, yeah, our anti-cheat sucks, so it's up to you guys. It's up to the players to report after the fact. After you get killed by a guy using aimbot or wall hacks or mods or whatever's breaking the rules, it's up to you to report that. Like, come on, give me a break. This is ridiculous. I think we're hearing a bunch of word salad. Just a bunch of words mixed together that are supposed to make you feel better, but they don't really say anything new or anything different. It's the same old story over and over again about how they want to prevent cheaters, but they can't. 해주시는 거 의존도가 높다 보니까 이 의존도를 조금 더 낮추고 저희가 신고 없이도 우리가 스스로 핵을 잡을 수 있는 걸 계속 추가적으로 개발하고 노력하고 있기 때문에 이런 부분은 좀 저희가 현재로서 뭐 보상 계획보다는 이런 쪽을 더 먼저 신경 쓰고 있다라고 이해해 주시면 될 것 같습니다. 그 이제 안티치트 부서팀 팀장님께서 실제로 자리에 나오셔서 전장의 안개라고 ESP를 사용하는 이제 비인가 프로그램 유저들이 특정 유저들과 거리가 가까워지면 ESP 프로그램 자동 차단되는 그런 프로그램을 이제 인게임에 적용을 하셨다 설명을 해주셨었거든요. 그때 당시에 그 전장의 안개 시스템이 지금 작동이 하고 있는지가 일단 의문이 들더라고요. 사실 뭐 저희 입장에서 말씀드리면 제대로 구동은 되고 있어요. 그래서 그거 이제 전장의 안개로 인해서 많은 ESP가 많이 좀 없어졌거든요. 없어졌다는 표현보다는 저희가 그 확인할 수 있는 거는 우리가 제재한 유저들 대상으로 봤을 때 이 거리가 짧아진 게 확인이 됐어요. 이 샷하는 거리가 아무래도 ESP가 차단됐기 때문에. 근데 제가 그때도 아마 조금 더 This doesn't even make sense to me. Wall hacks are a problem for close range players. You know, if you get sniped, you never think to yourself, "Oh, that guy was wall hacking." But that's basically what they're saying. The fog of war that they put in is supposed to shorten the distance that wall hacks work. But the problem with wall hacks is close quarters combat, not getting sniped in the head from 500 meters away. Never have I got sniped in the head from far away and thought, "Wow, that guy was wall hacking." It's close up. When I'm trying to heal or I'm trying to hide in a closet in the middle level of a building and I haven't made one move and a player comes straight to me, shoots a hole in the door and throws a grenade in, clearly knows I'm in there. That's the problem with ESP. I don't give a crap if they can see me across the map. They probably can't shoot me from that far away or do anything about it, but when you can see me up close, that's the entire issue. Maybe I'm slightly misunderstanding this. I do have to rely on subtitles or captions that are generated since they are speaking in a different language than one that I know. But it seems like that's what they're saying. So not really a good fix for ESP. And they introduced this fog of war thing a while ago, and I didn't notice any difference. 이게 디테일하게 얘기해도 되는지 모르겠지만 현재 전장의 안기가 모든 ESP를 100% 차단하기는 지금 현재 개발이 그렇게는 안 돼 있어요. 이게 한정된 그런 공간과 한정된 그런 거리가 필요하다 보니까 모든 ESP를 지금 다 차단하는 그런 시스템은 아닌 것 같고 빈 공간이 있다 보니까 그 빈 공간을 이용해서 또 쓰는 것 같아요. 그래서 그 빈 공간도 지금 현재 어떻게 하면 메꿀 건지 지금 논의는 하고 있는 중인데 사실 그게 아무래도 개발이 좀 어려운 것 같아요. 그게 아무래도 하다 보면은 또 그게 저희 게임에 영향을 주거든요. 성능적으로나 뭘로나. 그래서 이거를 좀 다각도로 검토를 하는 것 때문에 조금 그게 늦어지고 있다. 근데 현재 저희가 의도하는 전장의 안개는 정상적으로 동작하고 있다. 말씀드리고 싶습니다. 그리고 뭐 세 번째로는 이제 경쟁전 보상이 너무 짜다? 예, 요런 얘기들도 있었거든요. 요런 것들은 어떻게 계속 I'm going to pause it there. I think for a second they don't really talk about cheats. Let me fast forward. All right, let's go here. 스킨이랑 경쟁전에서 일정 판수를 잡아낼 수는 있는데 그게
명확하게 저희가 그걸 잡아낸다고 해서 그 사람들만 쏙쏙 골라내기가 힘들거든요. 이거를 그러면 이게 아무래도 잡다 보면은 유저분들이 싫어하는 그런 어제제도 일어날 수도 있고 또 다른 선량한 유저분들이 피해 볼 수도 있는 경우도 있다 보니 이게 좀 조심스러운 것도 좀 있겨요. 저희 내부적으로는. 그래서 이거를 막 광역으로 막 때려가지고 사람을 다 잡아들이면은 결국 또 이 아닌 선량한 유저분도 잡히기 때문에 이걸 어떻게 하면 좀 더 우리가 잘 할 수 있을지 노력은 좀 많이 해보고 있는 단계라고 생각을. We're working to improve, but it's a step-by-step process. Same exact thing they always say. 네. 경쟁전 듀오 모드 요런 All right, so that's the end of what they had to say about cheaters. Now, if you want to watch the full episode of PUBG Care Package, the link will be in the description. It's over an hour, and I trimmed out the segment where they were talking specifically about cheaters. So my thoughts on this are basically the same as always. They didn't say anything new. They acknowledged that cheating is a problem. This time they didn't say it was less than 1%. What a load of crap that was. On the last time they talked about this, they said less than 1% of players were cheating. They didn't even mention that this time. They didn't say less than 1%. What a joke that was. This time, they just talked about it, said we know it's an issue, and we're trying to fix it. All that was a lot of word salad to watch. A lot of word salad to watch. And it's like politics. The guy, he wants to keep his job. He can't say that the game's being ruined by cheaters. I kind of feel bad for him. But the people that I don't feel bad for are the shareholders and the people that are responsible for managing what's most important about the game. You know, if you really want to bring back players and save PUBG, I think that guaranteeing a cheater-free experience or like a 99% cheater-free experience is probably the way to go. Stop spending money on new maps, better graphics. I mean, upgrade us to the latest Unreal Engine. Really put some money into doing something about the cheaters. And then let's play some PUBG and have a good time. I can't wait to hear what you guys have to say in the comments section. If you want to watch another one of my videos, feel free to click one of the links that appears on the screen. Make sure you subscribe for more PUBG content and live streams. Thank you very much for watching, and I will see you on the next video or the next live stream. Bye.